Bonjour. Je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que fascine les scientifiques depuis plus de 60 ans. Et que reste presque complètement incompris du grand public. C'est une question simple, deceptivement simple, mais ses réponses changent complètement notre vision de l'univers. In 1950, un physicien italien nommé Enrico Fermi était assis avec quelques collègues dehors, à Los Alamos, in Nouveau-Mexique. Ils discutent de soucoupes volantes et de voyage interstellaire. Et vous savez ce que Fermi demande? Il livre les ouvert le ciel et il a dit. Où sont elles? C'est tout. Where is everybody? Voilà la question. Et cette petite question, lancée en passant pendant un déjeuner, a fait silence. Un silence que dure encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est fascinant d'explorer ce silence. C'est fascinant de comprendre pourquoi le ciel que nous regardons la nuit est vide, complètement vide. Et je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer que ce n'est pas du tout un mystère. C'est de la physique. C'est simplement de la physique. Commencons par les chiffres, d'accord? Juste pour placer le décor. Il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. 100 milliards. Et nous savons maintenant qu'il y a de planètes autour de ces étoiles. Nous avons découvert plus de 4000. Et parmi ces milliards de planètes, certaines sont probablement semblables à la Terre. Elles ont de l'eau liquide. Elles sont à la bonne distance de leur étoile. Les conditions pour la vie parlent à la nôtre semblant communes dans l'univers. Alors voici l'idée derrière le paradoxe de Fermi. C'est commun. C'est facile d'avoir les bonnes conditions. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de personne? Pourquoi n'avons-nous jamais détecté signal? Pourquoi n'étions jamais eu de visite? Et c'est là que les gens commencent à dire. Ah, peut-être tu es en personne. Peut-être que nous sommes seuls. Oh, peut-être tu es nous cachons quelque chose. OMS prefers. Les aliens sont déjà ici. Le gouvernement le sait. Mais si tu es faut comprendre. C'est que c'est là un rien à voir avec un secret gouvernemental ou avec une théorie du complot. C'est là à voir avec la physique. C'est de la physique pure. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si difficile, pratiquement impossible, pour un alien de voyager jusqu'à nous. Et le point CLE, le point vraiment CLE, c'est ceci. La distance entre les étoiles est inimaginablement grande. Écoute-moi bien. Notre étoile la plus proche, celle qu'on appelle Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière de nous. 4 années-lumière. Si vous dire que la lumière, que est la chose la plus rapide qui existe dans l'univers, prend 4 ans pour venir de cette étoile jusqu'à nous. À la vitesse la plus rapide possible. Maintenant, comparons. La distance de la Terre en Neptune, notre planète la plus lointaine, c'est un peu moins d'un millième d'année-lumière. Nous avons envoyé des sondes en Neptune, et c'est là après de décennies. Même avec la meilleure technologie que nous ayons, c'est là après de décennies. Imaginez maintenant que vous êtes un alien très avancé. Vous avez une civilisation plus ancienne que la nôtre. Vous avez une technologie incroyable. Vous voulez nous visiter. Eh bien, vous devez d'abord résoudre un problème fondamental. Comment allez-vous voyager à travers ces distances absurdes? C'est là que entre en jeu l'un des idées les plus importantes de la physique moderne, la relativité d'Einstein. Einstein a découvert quelque chose de remarquable. Il a découvert que la vitesse de la lumière est la limite absolue de la vitesse dans l'univers. Rien n'est peut aller plus vite que la lumière. Rien. Pas avec la bonne technologie. Pas peut-être dans le futur. Non. C'est un loi fondamental de la nature. ETC n'est pas juste une limite technologique. C'est un mot physique. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Vous voyez, quand un objet va plus vite, son énergie augmente. Mais ce qu'Einstein a découvert, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé. À mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, votre masse augmente. Votre masse réelle augmente. Et pour aller plus vite, vous avez besoin de plus d'énergie. De beaucoup plus d'énergie. Maintenant, imaginez un vaisseau spatial.
plus il va vide, plus il devient lord, et plus il est lord, plus il a besoin d'énergie pour accélérer davantage. À mesure que vous approches de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire devient de plus en plus grande. Quand vous atteignez la vitesse de la lumière, vous auriez besoin d'une énergie infinie. D'une énergie littéralement infinie pour accélérer un peu plus. C'est impossible. Pas seulement difficile. Impossible. C'est comme demander à quelqu'un de compter jusqu'à l'infini. Vous n'y pouvez pas le faire. C'est physiquement impossible. Donc, si rien n'est peut voyager plus vite que la lumière, et que la plus proche étoile est à 4 années-lumière, alors le voyage vers nous prend au minimum 4 années. Mais supposons que vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, si que vous n'y pouvez pas faire. Mais attendez un instant. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Imaginez maintenant que vous avez un vaisseau spatial merveilleux. Vraiment merveilleux. Il peut voyager à 10% de la vitesse de la lumière. 10%. C'est extraordinaire. C'est incroyablement rapide. Eh bien, Illinois vous faudrait quand même 40 ans pour atteindre proxima du centaure. 40 ans, alors simple. 40 ans enferme dans un vaisseau spatial avec vos camarades aliens. Vous pensez que c'est possible? Peut-être. Peut-être que une civilisation vraiment avancée pourrait faire ci. Peut-être que ils pourraient survivre 40 ans dans l'espace. Peut-être. Mais il y a un problème encore plus grand. Un problème que presque personne n'y mentionne. Dyson's maintenant qu'un voyage à une vitesse relativiste. Une vitesse vraiment proche de celle de la lumière. Dyson's 90% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, quelque chose d'extraordinaire s'y produit. C'est l'une des choses les plus contre-intuitives de la physique. Le temps commence à ralentir. Non, attendez, n'y rise pas. Je suis sérieux. C'est ce que Einstein a découvert. Quand vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, votre horloge personnelle tourne plus lentement. De votre point de vue, le temps semble normal. Vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous regardez par le hublet. Tout semble normal. Mais pour les gens sur Terre, le temps passe beaucoup plus vite. Imagine que vous voyagez à 90% de la vitesse de la lumière vers une étoile qui est à 100 années-lumière de nous. De votre point de vue, le voyage va durer un peu plus de 100 années de votre temps. Mais pour les gens sur Terre, 10 000 années auront passé. 10 000 années. Votre civilisation entière serait morte, complètement disparue. C'est pas un secret gouvernemental. C'est de la physique élémentaire. C'est relativité restreinte. C'est prouve encore dans nos laboratoires. Donc voilà le premier grand problème. Les distances sont énormes. La vitesse de la lumière est une limite absolue. Les temps de voyage sont inimaginables. Mais attendez, j'ai dit qu'il y avait un autre problème. Un problème que j'ai n'y vous ai pas encore montré. Regardez l'espace. Regardez vraiment. Vous pensez que c'est vide, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le vide de l'espace. Mais ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide du tout. Il y a de milliards de milliards de petites particules. Des atomes, du gaz interstellaire, de la poussière, des roches, des astéroïdes flottant partout. Si votre vaisseau spatial voyage à 90% de la vitesse de la lumière, tu rencontre un seul de ces petites particules. Eh bien, vous savez ce qui s'y passe? À ces vitesses relativistes, cette petite particule, cette toute petite poussière, frappant le vaisseau, libère une énergie immense. Incroyable. Peut-être l'équivalent d'une explosion nucléaire. Un grain de sable. Un seul. Combien y de grains de sable entre ICI proxima du centaure? Entre ICI en Porto? C'est un obstacle pratiquement insurmontable. Même un vaisseau spatial extraordinairement avancé n'y pourrait pas supporter cela. Pas avec la technologie conventionnelle. Alors voilà. Vous avez 3 problèmes absolus. Premier, les distances sont incroyablement grandes. Deuxième, vous n'y pouvez pas voyager plus vite que la lumière.
Et troisième. L'espace n'est pas vide. Et voyager à ces vitesses est extrêmement dangereux. Mais attendez. Jadit quelques chose d'important plus tard. Et j'ai verrai revenir. Jadit que nous ne pouvons pas voyager plus vite que la lumière. Que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais c'est vrai dans l'espace normal. Vous voyez, Einstein avait deux théories. La relativité restreinte et la relativité générale. La relativité restreinte traite de la vitesse. La relativité générale traite de l'espace lui-même. Et c'est là que c'est devient vraiment intéressant. Dans la relativité générale, Einstein a découvert que l'espace lui-même n'est pas immuable. L'espace peut être courbe. Il peut être étire. Il peut être comprime. C'est comme un tissu, voyez-vous. Un tissu de l'univers. Et quelques physicians, en particulier Miguel Alcubierre en 1994, ont eu une idée brillante. Ils ont dit, et nous pouvons courber l'espace lui-même. Et ils ont trouvé une équation, une solution de l'équation d'Einstein que lui permet. Imaginez un vaisseau spatial qui ne voyage pas à travers l'espace, mais que comprime l'espace devant lui et que étire derrière lui. Comme un vague, un bulle de space-time déformé autour du vaisseau. À l'intérieur de cette bulle, vous n'allez nulle part très vite. Vous êtes stationnaire. Mais la bulle elle-même peut se déplacer à une vitesse arbitrairement élevée. Vous ne voyez pas le postulat d'Einstein, car vous n'allez pas plus vite que la lumière localement. Mais vous voyagez effectivement plus rapidement que la lumière globalement. C'est magnifique comme idée, non? C'est élégant. C'est ingénieux. Il y a un seul petit problème. Pour créer un tel bulle, vous avez besoin de quelque chose appelé la matière exotique. Et pour créer un bulle suffisamment grande pour contenir un vaisseau spatial, vous auriez besoin d'une quantité de matière exotique plus importante que la masse de Jupiter, plus grande que Jupiter. Et nous ne savons pas si la matière exotique existe. Nous ne savons même pas comment la créer. Et même si elle existe, nous ne savons pas comment en produire suffisamment. Donc c'est une belle théorie. C'est basé sur la physique réelle. Mais c'est pratiquement inutile pour un voyage interstellaire réel. C'est peut-être un jour possible pour une civilisation de type 3. Une civilisation avec la puissance énergétique d'une galaxie entière. Mais pour nous, pas maintenant. Pas demain. Peut-être pas dans 1000 ans vous voyez. Illinois y a un thème qui revient encore et encore. Les obstacles à la voyager interstellaire ne sont pas juste technologiques. Ce ne sont pas de choses qu'on peut se monter avec un peu plus d'argent ou un peu plus d'ingénierie. Ce sont des obstacles physiques. Ce sont les lois fondamentales de la nature que essaient dressent contre nous. Maintenant, pensons à cela. Pensons à ce que cela signifie pour le paradoxe de Fermi. Imaginez que vous êtes une civilisation alien très ancienne. Peut-être qu'elle existe depuis des millions d'années. Des milliards d'années, peut-être. Vous avez une technologie incroyablement avancée. Vous avez résolu des problèmes que nous n'avons même pas commencé à imaginer. Vous voulez coloniser la galaxie. Vous avez les meilleures intentions. Vous voulez rencontrer d'autres civilisations. Mais vous êtes confrontés aux mêmes problèmes physiques que nous. Les mêmes lois de la nature. La même vitesse de la lumière. Les mêmes distances énormes. La même matière exotique inexistante. Maintenant, un astrophysicien russe nommé Nikolai Kardashev a proposé une classification de civilisations avancées. Une civilisation de type on contrôle l'énergie d'une planète entière. Une civilisation de type du contrôle l'énergie d'une étoile entière. Une civilisation de type 3 contrôle l'énergie d'une galaxie entière. Nous sommes presque au type 0. Nous sommes des enfants jeunes avec du feu. Maintenant, même avec une civilisation de type 2, même avec le contrôle énergétique d'une étoile entière, les problèmes de voyager entre les étoiles ne disparaissent pas. Ils sont un peu moins mauvais, peut-être, mais ils ne disparaissent pas. Les distances sont toujours immenses. Le temps de voyage est toujours inimaginable. L'espace est toujours dangereux. Et surtout,
La vitesse de la lumière est toujours un limite inviolable. Aucune énergie ni peut changer ca. Aucune technologie ni peut changer ca. C'est écrit dans la structure même de la réalité. Donc voici l'idée. Si même les civilisations les plus avances, les civilisations de type du ou même 3, ne peuvent pas voyager entre les étoiles facilement. Alors pourquoi y aurait-il quelque sens ici en ce moment? Pourquoi nous visitent-elles? Et la réponse est, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent tout simplement pas. Voilà le grand secret. Voilà ce qu'est le paradoxe de Fermi nous dit vraiment. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un secret gouvernemental. C'est simplement que l'univers est construit d'une manière qui rend le voyage interstellaire pratiquement impossible. Mais attendez un instant. Peut-être que vous pensez, bon, est-ce y a une civilisation alien juste à côté de nous? Une civilisation à 10 années-lumière au U20? Eh bien, oui, peut-être. Mais même là, les problèmes persistent. Un voyage de 10 ans dans l'espace, au U20 ans, c'est extraordinairement difficile. Et pendant ces temps, est-ce quoi que si soit vie mal, vous êtes seul. Vous êtes à 10 années-lumière de chez vous. Vous ne pouvez pas appeler pour obtenir de l'aide. Le signal radio prendrait 10 ans pour arriver. Et 10 ans pour revenir. Et surtout, on doit se poser la question. Pourquoi viendront-ils nous visiter? Pour nous étudier? Pourquoi? Nous n'y sommes rien. Nous sommes une petite civilisation qui a découvert le feu à elle il y a quelques milliards d'années. Nous avons été en orbite autour de la Terre pendant, quoi, 60 ans? La radio est seulement un peu plus d'un siècle. D'une perspective cosmique, nous sommes en train de nous révéler à peine. Si une civilisation alien peut voyager entre les étoiles, si elle a résolu les problèmes dont je parle, alors elle est tellement plus avancée que nous serions comme de bactéries pour elle. Pourquoi viendront-elles nous voir? Nous étudier? Nous capturer? C'est de la science-fiction. Ce n'est pas réaliste. Et pousse à elle y la question du temps. L'univers est vieux, très vieux, environ 13 milliards d'années. Et notre galaxie aussi est très vieille. Mais dans tout ces temps, nous n'avons détecté aucun signal. Zéro. Rien. Vous savez, une civilisation très ancienne, une civilisation qui existe depuis dozens, un milliard d'années, aurait eu du temps. Elle aurait eu du temps pour peut-être établir du avant-postes, des stations de communication, des sons auto-reproductibles qui pourraient coloniser lentement la galaxie, une génération à la fois. Et pourtant, nous n'y voyons rien. Nous n'entendons rien. Rien. Pourquoi? Eh bien, une des raisons pourrait être une civilisation qui atteint un certain niveau de technologie tendrait à être détruite. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. L'idée que quelque chose nous serait tout. Quelque chose qui empêche les civilisations de persister à ces longs temps pour se disperser dans la galaxie. Pour nous, c'est peut-être la guerre nucléaire, ou le changement climatique, ou une intelligence artificielle incontrôlable, ou quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé. Et peut-être que ce grand filtre, c'est ce qui rend le silence de l'univers si complète. Partout il soit impossible de voyager entre les étoiles. Mais que personne n'y le fait, parce que personne n'y dure ces longs temps. C'est un peu déprimant, n'est-ce pas? Mais attendez un instant. Je veux vous montrer quelque chose de fascinant. Quelque chose que nous avons appris en laboratoire. En 1994, une équipe de scientifiques se propose une idée. Ils ont dit, ETSI on construit de petites sons. Des petites sons auto-reproductibles. Des nanobots, essentiels éléments. Des machines minuscules qui pourraient se reproduire à partir de ressources qu'elles trouvent sur les astéroïdes et les planètes. Et poussent en les envoyer dans l'espace. Lentement, à de vitesses très basses, comparé à la vitesse de la lumière. Mais elles se reproduiraient. Un son devient du deviant 4 deviant Hewitt. Et elles se dispersent lentement à travers la galaxie. Maintenant, si une civilisation très ancienne avait commencé là, Illinois y de milliards d'années, alors CS s'en serait pour tout.
Elles devraient avoir atteint le système solaire plusieurs fois au cours de l'histoire de la Terre. Plusieurs fois. Et pour nous, ini les voyons pas. Pourquoi? Eh bien, il en y a plusieurs raisons possibles. Peut-être qu'une telle civilisation n'a jamais existe. Peut-être que la vie complexe est extrêmement rare. Beaucoup plus rare que nous l'imaginons. Peut-être que la vie simple, comme les bactéries, est commune. Mais la vie complexe, la vie multicellulaire, c'est peut-être extraordinairement rare. Est la vie intelligente? Peut-être que nous sommes presque les seuls. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare. L'idée que la Terre est spéciale. Que les conditions qu'ont permis l'évolution de la vie intelligente sont si rares que nous pourrions être les seuls dans notre galaxie. Ou peut-être que c'est le grand filtre. Peut-être que quelque chose, tot dans l'histoire de l'univers, a empêché toutes les civilisations de naître. Ou peut-être que quelque chose, plus tard, les empêche de persister. Quatuel en soit, la conclusion est la même. Personne n'est venu nous rendre visite. Et personne n'y viendra. Maintenant, vous me demandez peut-être, mais attendez, et les ovnis? Tu en est-il de rapports d'ovnis? Tu en est-il de Roswell? Eh bien, écoute-moi. Les ovnis existent. Oui, ils existent. Il y a des centaines de rapports de phénomènes aériens non identifiés. Mais non identifiés n'y signifie pas alien. Ça signifie juste que nous n'y savons pas ce que c'est. Et la plupart du temps, avec un peu d'investigation, nous découvrons que c'est quelque chose de tout à fait banal. Un ballon météo, une hallucination, une illusion d'optique, une misidentification d'un avion militaire. Il n'y a pas de preuve convaincante, absolument aucune, que des aliens ont jamais visité la Terre. Et au vu d'obstacles physiques dont je parle, c'est exactement ce qu'on devrait attendre. Voilà. Voilà la but de la science. Elle nous dit quelque chose que nous trouvons peut-être contre-intuitif, peut-être même déprimant. Mais elle nous le dit en utilisant des principes que nous pouvons vérifier nous-mêmes. Des principes qui fonctionnent encore et encore. Des principes écrits dans la structure même de l'univers. Et c'est un rappel important. C'est un rappel que l'univers n'y fonctionne pas comme nos histoires de science-fiction. L'univers fonctionne selon ses propres règles. ETCES règles, CES règles de la relativité d'Einstein, CES règles de la thermodynamique, CES règles de la physique quantique. Elles s'appliquent à tout le monde. En nous, comme AUX civilisations aliens hypothétiques. Aucune de nous n'y peut les contourner. Aucune de nous n'y peut les rompre. Et voilà pourquoi les aliens n'y nous visitent pas. Pas parce qu'ils n'y veulent pas. Pas parce qu'ils nous cachent. Pas parce qu'il y a une théorie du complot gouvernemental. Mais simplement, parce que c'est physiquement impossible. Et en un sens, c'est rassurant. Cela signifie que nous sommes en sécurité. Personne n'y vient venir nous conquérir. Personne n'y vient venir nous asservir. Nous sommes seuls dans cette galaxie, au moins pour maintenant. Et c'est à nous de découvrir ce que est là dehors. À notre propre rythme, avec notre propre technologie, pour autant que nous pouvons. Merci de m'avoir écouté.